Un ranchero solitario compró una chica sorda vendida por su padre borracho. Luego descubrió que él escuchaba. Texas, 1881. El hijo de la temporada tardía horneó el polvo en los huesos de madera del pueblo mercado. Los caballos relinchaban. El ganado mucho y los hombres discutían precios con aliento a whisky y botas gastadas. La última subasta de ganado del otoño estaba terminando, pero una multitud rondaba cerca de la puerta de un corral, donde una yegua bella temblaba, con las costillas marcadas bajo su piel, los flancos riados con sangre seca. Silas Carrian ajustó su sombrero contra el resplandor, silencioso como siempre. 35 años. Un hombre moldado por la tierra y el silencio. Rara vez venía al pueblo, salvo por provisions o caballos. Había visto al alcalde esa mañana y ahora regresaba mientras las pullas se reducían. Sus botas resonaban contra la arcilla compacta al acercarse. Fue entonces cuando la notó. Una chica no mayor de 19 años estaba detrás del corral, con el cabello pegado al rostro, el vestido roto en el dobladillo. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. No hablaba, no lloraba. Sus ojos vagaban desenfocados, como si siguieran algo que nadie más podía ver. Junto a ella estaba un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda no ataba un animal sino a su muñeca. Tengo una muda aquí, gritó el borracho a nadie en particular. Salió de mi primera esposa, crió, no habla, no escucha, pero limpia cocina no contesta. Barata. Algunos hombres rieron oscuramente. Uno escupió al suelo. Silas desvía la mirada. No quería esto. Había venido por un caballo. Pero entonces lo sintió. No una voz no enlentó, solo una mirada. La chica lo observaba. Sin desesperación en su rostro, sin súplica en su cuerpo. Solo una mirada clara fija en su cara. Y en esa mirada había algo que no había visto en mucho tiempo. Comprensión, o tal vez un reflejo de su propia soledad. El borracho se acercó tambaleándose. Tú, tienes dinero, quieres el caballo, ella vin con él, no la voy a arrastrar de vuelta, no veo ni el polvo en sus pies. Silas dudó. La yegua pateó el suelo, resoplando espuma por los aires. La mirada de la chica no se movió. Se volvió y miró al borracho a los ojos. Me levo a las dos. Las risas de los hombres cercanos fueron instantáneas y groseras. Compras ganado o empiezas un harén, Silas. Gritó uno. Silas no respondió. Canto mondas en la mano del hombre, suficient para un caballo no para un alma. El hombre jaló la cuerda hacia él, pero la chica retrocedió, colocándose instintivamente detrás de Silas. Es tuya ahora, balbuceó el borracho. No digas que no te advertí. No veo la pena alimentarla. Silas desató la cuerda y la arrojó de vuelta. Guió a la yegua fuera del corral, la chica caminando detrás con pasos suaves y deliberados. No levaba nada más que un chal delgado sobre los hombros. Al legar su carreta, se detuvo, esperando en silencio. Él abrió la parte trasera y le indicó que subiera. Ella lo hizo, acurrucándose en una esquina como alguien acostumbrado a ser invisible. Mientras subía al asiento del conductor, sintió un leve tirón en su abrigo. Bajó la mirada. Sus dedos pequeños calosos habían rozado su manga solo una vez. No lo miró ahora. Su mirada descansaba en las colinas distantes. Pero en ese único toque lo sintió. No le agradeció, no suplicó, pero en ese momento eligió confiar en él. Silas Carrian, que hablaba más con caballos que con hombres, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas con cercas por compañía y cicatrices que nunca nombraba. Y ahora una chica que no podía escuchar, una chica que tal vez entendía más de lo que nadie había imaginado. Chascó las riendas. La carreta crujió hacia adelante, las ruedas rechinando sobre el camino endurecido fuera del pueblo. Detrás de él, la chica permanecía acurrucada bajo una manta,
El rostro vuelto hacia el viento. Nunca miro atrás. El tampoco. La cara de rodo a través del crepúsculo y el polvo, serpentindo entre colinas bajas y mezquites dispersos hasta que los campos se ampliaran y el cielo se abrió en la inmensidad de Texas. El rancho de Silas no era gran cosa. Una casa principal con tejado inclinado, algunos edificios anexos y una larga prada redonda el ganado pastaba bajo un cielo abierto. Pero era tranquilo limpio, y para un hombre como él, siempre había sido suficiente. Hasta ahora. Ayudó a la chica badger de la carreta, inseguro de si huiría o si quedaría inmóvil, pero ella pisó el suelo con ligereza. Sus ojos recorren la tierra, no con miedo, sino con atención, como si catalogara todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Silas avivó el fuego y señaló la tetera. Ella asintió y se acercó sin dudar, encontrando las tazas de lata y el cucharón como si siempre hubiera pertenecido cerca del fuego y el hambre. Aun así, no había emitido sonido alguno. Después de la cena, él le entregó un trozo de tiza del armario y golpeó el marco de madera junto a la mesa. Nombre, dijo lentamente. Ella lo miró por un largo momento, luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, escribió un solo nombre en letras suaves y inclinadas. Emiline leyó él una vez, luego otra. Emiline repitió en voz alta, como probando como sonaba en el aire. Ella no sonrió, pero si giró y camino hacia el granero oscuro. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua golpeada. El caballo apenas había comido desde la subasta, con una pata trasera hinchada por una vieja lesión. Emiline pasó un paño húmedo por el flanco de la yegua, susurrando con sus manos, no con palabras, no con señas, solo con el ritmo cuidadoso de alguien que escuchaba con las palmas y el aliento. Silas se quedó en la puerta del granero, con los brazos cruzados. Había visto a vaqueros experimentados ser petados por menos, pero la yegua permaneció quieta, temblando solo un poco, y dejó que la chica envolviera su pata con paciencia tranquila. Tal vez no podía escuchar, pero seguro que entendía. Ese día Silas le dio tareas simples: lavar los pisos, hervir agua, limpiar el cuarto de los arroyos. Ella las hizo sin quejarse, sin preguntar, sin un solo sonido. Cada noche, él dejaba tiza para ella, y ella escribía notas en los margins de su mundo. Tocino escacia, el perro cogía, el viento huele la polvo. Nunca hablaban, pero el silencio no se sentía vacío hasta que llegó la tormenta. Comenzó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa caliente se levantó al atardecer, rozando la hierba alta como un aliento de advertencia. Silas miró al cielo, notó una línea de nubes formándose a lo lejos, pero no le dio importancia. Estaba en el cobertizo de las vacas cuando ella apareció. Emiline descalza, cabello alborotado, respiración rápida pero sin sonido. Agarró su manga y tiró confusa. ¿Qué? Preguntó él, sorprendido. Ella señaló hacia arriba, sus manos temblando. Sus ojos diciendo lo que su boca no podía. Abajo. Dudó a medio camino de revisar un ternero enfermo, pero algo en su mirada lo puso en movimiento. Ella tiró de nuevo hacia la puerta del granero, lejos del corral. Entonces ocurrió un estallido, no un ruptura. El mundo se partió en dos cuando un relámpago cayó del cielo, golpeando el árbol que se alzaba justo detrás del cobertizo. La explosión sacudió la tierra bajo sus pies. Las chispas volaron. El árbol estalló en llamas y colapsó con un gemido que sonó como el cielo llorando. Silas tropezó hacia atrás. Los terneros bailaron de terror. El humo se alzó hacia el cielo. La miró. Emiline estaba congelada justo afuera de la puerta, su rostro iluminado por el fuego parpadeante, los ojos firmes, el pecho subiendo rápido. Ella lo había sabido, no adivinado, no sentido después de que el viento cambiara.
Lo había sabido antes del truno, antes de que el cambiara. Silas camino hacia el lentamente on medio en shock. Como supiste, pero ella solo lo miro. Silenciosa segura. Esa noche, después de apagar el fuego y comer los animals, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. Sin tiza esta vez, sin palabras, solo un hombre con las manos en la madera y una chica que no podía hablar. Y sin embargo, de alguna manera, había escuchado algo que nadie más pudo. No el trueno, no el viento, sino la advertencia dentro del mundo. Silas se dio cuenta por primera vez en años que no estaba solo. Miró sus manos dobladas en su regazo. Emiline, dijo de nuevo. Ella levantó los ojos para encontrar su silencio respondido. Y fue suficiente. Desde la tormenta, Silas comenzó a prestar más atención, no con sospecha, sino con la curiosidad tranquila de un hombre que había vivido demasiado tiempo en silencio y ahora se encontraba mirando algo que no podía explicar, y tal vez no quería hacerlo. Emiline nunca habló. No hacía señas, no escribía mucho más que su nombre. No tenía libros, no tenía educación formal, no tenía palabras. Y sin embargo, había días en que parecía entender más que cualquiera que él hubiera conocido. Una mañana, cuando una vaca se quedó sola en el pasto sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Tomó nota de vigilarla. Pero Emiline, ella actuó sin dudar. Trajo paja al establo de partos, sacó agua con hojas de menta del pozo y se quedó junto a la vaca, acariciando su vientre en círculos lentos y medidos. Al atardecer, la vaca estaba en labor de parto. Ella lo había sabido. De alguna manera lo había sabido. Silas no dijo nada, pero la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Regreso del pueblo con tensión en los hombros, el peso de una vieja historia pesando en su espalda. El sheriff había hablado en verdades a medias y advertencias sobre reclamos de la tierra. Susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra. Derramamiento de sangre, rubricación, culpa. Nada de eso era nuevo, pero nunca dejaba de doler. No le dijo una palabra a Emiline, pero cuando se sentó en el escalón delantero, mirando el crepúsculo que caía, ella se acercó y se paró junto a él. No habló. Simplemente colocó su mano en su hombro, liger como una brisa, firme como un aliento. Después de un largo momento, Silas murmuró. Como supiste que siento vergüenza por esta tierra? Vergüenza por lo que hizo mi padre para conservarla. Los ojos oscuros de Emiline buscaron los suyos. Luego, lentamente, levantó la mano y la colocó en su pecho, justo sobre su corazón. Después, se giró y camino hacia el viejo roble donde descansaba la tumba de su padre, silencioso bajo el cielo de Texas. Nunca había leído la lápida, nunca había hecho preguntas, y sin embargo lo sabía. Por la noche Silas se revolvió en la cama, sudando a través de un sueño de cañonazos y colinas quemadas. La voz de su padre ligó a través del humo, espera, orgullosa, temblorosa. Ti de la tierra, Silas, y ti de la sangre en ella. Silas despertó sobresaltado, su respiración fuerte en la quietud, y entonces la vaya. Emiline estaba sentada en una silla junto al hogar. Había encendido una sola vela. En la luz parpadeante su perfil parecía talado en sombra y gracia. Sobre la mesa, junto a la vela, había un pañuelo azul desvado con encaje cosido a mano, el de su madre. Silas no lo había visto en 10 años. Había estado guardado en un bol de cedro. Nadie más lo tocaba. Se sentó. Como, Emiline no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y camino hacia la puerta. No necesitaba explicar. Él había escuchado algo que nadie más podía. No palabras, no recuerdos, sino dolor, duelo, el peso silencioso de la culpa prisionado entre las costillas. El sonido doloroso de un corazón rompiendo cuando era demasiado orgulloso para dejar que se escuchara. Y en su silencio, ella respondió. Ella escuchó. Y por primera vez en la vida de Silas, no temió por su tierra,
ni por su legado, ni siquiera por su alma. Temio perdere la única persona que sabía lo que sentía antes de que diga una palabra. El primer susurro vino de la esposa del herrero. Mira demasiado a las vacas, dijo, doblando paños de casana bajo el porche, con voz baja pero afilada como alambre, como si supiera cuál va a querer. Para el fin de semana, fue el hijo del predicador quien añadió más leña al fuego. Toco nuestra cabra, dijo un círculo de oídos curiosos, y 2 días después, dio a las antes de tiempo. Eso no es natural. Nadie había oído hablar a Emiline. Y mientras menos palabras daba, más perse el pueblo ansioso por llenar el silencio con miedo. En la tienda general, una mujer jaló a su hijo detrás de ella cuando Emiline pasó, aunque solo vino a buscar harina. En el correo, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días, ella mantenía la cabeza baja. Nunca se inmutaba. Pero Silas veía como sus dedos se cerraban más fuerte alrededor de la canasta en sus brazos, y como sus pasos se volvían más silenciosos, como si intentara desaparecer de un suelo que se negaba a olvidar. No habló de ello con ella, y ella nunca preguntó por qué el mundo no soportaba ver la bondad silenciosa. Pero una tarde, cuando el hijo de un ranchero cayó con una fiebre ardiente, rojo de cara y convulsionando en sueños, no fue el doctor quien vino, fue Emiline. Se movió suavemente hacia el granero donde yacía el niño. No pidió permiso. Solo se ardiló junto al cáter, colocó una mano en su pecho, luego en su frente, y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo salió, cortó 3 tipos de hierbas de la pared de secado de Silas, lavanda, matricaria y tabaco de canillo, y regresó con un paño caliente. El niño bebió las hojas infusionadas en silencio. Al amanecer, estaba sentado hambriento de nuevo. Su madre Laura tomó la mano de Emiline con gratitud temblorosa. Pero al día siguiente, se la oyó susurrar en el pozo. No preguntó cuáles eran los síntomas del niño. Como lo supo, el miedo ya no era silencioso. 3 días después llegaron con antorchas no encendidas, pero levadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con botas levantando polvo, se pararon en la puerta del rancho de Silas. El mayor de ellos, el señor Withers, un hombre cuya propia hija no le había hablado en años, dio un paso adelante. La queremos fuera, dijo. Esa chica y cosas que no debería. Silas se quedó en la puerta del granero, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se había afeitado en días, y su rostro era duro como la madera detrás de él. Es muda, dijo. Eso no es lo mismo que sorda, replicó Withers. Vi lo que vin antes de que el cielo se quiera cambi. Habla con los animales como si le respondieran. Una vaca mía murió la semana pasada y ella fue la única que la tocó. ¿Crees que la maldijo? Creo que ella es la maldita. Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Emiline estaba detrás de la cortina. Había oído el crujir de la grava bajo sus botas. Había visto sus rostros torcidos no con odio, sino con algo peor, certeza. Se movió para abrir la puerta, pero Silas levantó una mano. Dio un paso adelante, las botas hundiendo ligeramente en el lodo descongelado, y los enfrentó directamente. Salvó la vida de un niño. Al vez ella fue quien le dio la fiebre en primer lugar, escupió una mujer. Silas no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Ella es la única persona que conozco que escucha, dijo. No con los oídos, con las manos, con el aliento, con toda su maldita alma. La multitud se quedó quieta. He vivido 35 años, continuó, con voz baja pero firme. Y pudo contar con una mano a las personas que realmente me han escuchado. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mi dolor. Y ella lo hizo sin decir una sola cosa. Se giró ligeramente, sus ojos recorriendo a la multitud. Quieren correr a alguien por ser diferente,
por ver el mundo que ustedes tienen miedo de enfrentar, bien, pero tendrán que pasar por mí. Withers abrió la boca, luego la cerró. Nadie se movió. Luego, lentamente, la multitud se dispersó, las antorchas sin usar, las botas pesadas. Esa noche el rancho estaba en silencio, salvo por el viento. Dentro, Emiline colocó una ala de sidra caliente en el fuego, luego se acercó a Silas en la mesa. No hizo señas, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento extendió la mano, descansó sus dedos en la de él. No era un agradecimiento, era un reconocimiento. Él giró su palma hacia arriba, cerró sus dedos suavemente alrededor de los de ella, y juntos, en la quietud, escucharon el crepitar de la madera, el susurro de la noche y el vínculo crescendo entre dos almas que nunca necesitaron palabras para hablar. La primera nevada de diciembre ligo silenciosa y lenta, como si alguien cubriera con una manta todo lo que había ardido o roto. Emiline estaba junto a la ventana de la cocina de troncos, sus dedos enhebrando una aguja a través de retazos de tela vieja, parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo que Silas ya no usaba. Estaba haciendo una capa no para ella, sino para él. No necesitaba escuchar el viento para saber que el frío estaba llegando. Silas la observó desde la puerta del granero. Ella se movía con propósito, cada movimiento deliberado. No tenía palabras. Pero en las semanas desde que los del pueblo se retiraron y él decidió mantener la alley, su mundo había encontrado un ritmo nuevamente. Ella preparaba café todas las mañanas antes de que el cielo se volviera gris. Forró el gallinero con agujas de pino. Sepelaba a los caballos en círculos lentos y entrenaba a los potrillos con gestos que ningún vaquero había pensado intentar. Nunca había visto a los animales responder si a alguien. Ella se quedaba quieta el tiempo suficiente para que un potrillo nervioso se acercara. Luego levantaba una mano, lenta y abierta y esperaba. Y de alguna manera siempre escuchaban. El silencio alrededor del rancho ya no se sentía como soledad. Se sentía como escuchar. Una tarde, Silas cabalgó hacia la cresta, revisando las cercas antes de la tormenta que ambos sabían que venía. La luz comenzaba a desvanecerse cuando su caballo se asustó, tal vez por una piedra suelta o un ala en el viento, y se encabrito. Fue arrollado confusa, aterrizando de hombro en la tierra congelada. El aliento se le escapó del pecho. Por un momento, no sintió nada más que el pulso palpitante de dolor don su brazo golpeó una raíz sobresaliente. Se puso de pie tambaleándose, sangrando del codo. El cielo se oscureció rápido. Envolvió un paño alrededor de la herida y trató de caminar, pero cada paso enviaba un dolor agudo a través de sus costillas. Cuando ligó tambaleándose al patio, la última luz se había desvanecido. Emiline salió, disparada de la cabaña antes de que pudiera atacar. Lo había sentido. O tal vez solo lo había sabido, uno de esos instintos extraños y inexplicables suyos que nadie podía explicar. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto al hogar y despegó el paño de su herida con dedos gentiles. Su ceño se frunció mientras trabajaba. Trajo agua, limpió la herida y presionó una mezcla de hierro y savia de pino contra ella. Él la observó. Sin percibir susurró. Ella encontró sus ojos. Luego, sin previo aviso, levantó su mano hacia su rostro y presionó sus labios suavemente cálidos contra el borde de la herida. Silas se quedó inmóvil. El fuego crepitó y la habitación pareció contener el aliento. Emiline no habló. No sonrió, pero algo pasó entre ellos, como una puerta abriéndose en la quietud. Más tarde, mientras la tormenta legaba y la nieve espolvoreaba los cristales, Silas se sentó frente a ella en la mesa. Había tomado un papel del cajón de su escritorio y escribió lentamente, con cuidado, cada letra formada con un significado que no podía pronunciarse en voz alta. Lo giró hacia ella. Quiero escuchar tu corazón, decía. Si me dejas escuchar con el mío.
Ela miro las palabras por un largo tiempo. Luego, sus dedos las tocaron una por una, como si sintiera la verdad dentro de la tinta. Cuando finalmente levanto los ojos, estaban humidos, pero no de tristeza. Extendió la mano sobre la mesa y tocó su pecho. Solo una vez, solo lo suficiente. Y luego, por primera vez desde que entró en su vida, sonrió. No una sonrisa educada, no de miedo ni de agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo que se libera tras estar retenido demasiado tiempo. Afuera el viento alaba, pero dentro de esa cabaña, un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido y era real. Los días se suavizaron. El invierno apretaba las crestas, pero entre tormentas, la vida regresaba lentamente. También lo hizo algo más, algo tranquilo y constante entre Silas y Emiline. Ella le enseñó lenguaje de señas, agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas en el viento. Y aunque él tropezaba, ella nunca se reía, solo tocaba sus manos, guiándolas hasta que lo bien. Él le enseñó a montar. Ella nunca había sabido a una silla de montar antes. La primera vez se aferró al cuerno. Con los nudillos blancos, pero el camino a su lado, hablando bajo aunque ella no podía escuchar. De todos modos, se movía con el caballo, cinchando su ritmo a través de sus huesos. Construyeron una pequeña habitación junto a la cabaña, part refugio, part santuario. Ali compartían comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más que el lenguaje. Él notaba cosas. Ella sonría cuando los pajaros se reunían al anochecer. Se sobresaltaba con los chasquidos repentinos en el fuego. Siempre sabía de una tormenta antes de que llegara. Una noche, él formó una oración con señas torpes. Tu haces este lugar completo. Ella lo miró fijamente, luego tocó sus dedos en sus labios. No un beso, solo un gracias. Una forma de decir yo también te escucho. Entonces ligó la tormenta. Silas se había quedado dormido junto al fuego después de reparar cercas todo el día. El cielo había estado tranquilo. Sin advertencia, la lámpara parpadeaba baja. Despertó con su mano en su hombro. Emiline tiró de su abrigo y señaló hacia el granero. Afuera el viento había cambiado. Las nubes corrían frente a la luna. El aire se sentía mal eléctrico. En el granero, los caballos se agitaban. Emiline se movió entre ellos como viento, tocando cada flanco como y segura. Un crujido fuerte arriba. Silas levantó la vista. Una viga se quebró. Tenemos que moverlos, gritó. Pero ella ya estaba guiando a la yegua afuera, haciendo señas rápidas. El tejado será ahora. Juntos trasladaron a los caballos al refugio cerca de la casa. La lluvia golpeaba el tejado como puños. Justo cuando el último animal salió por la puerta, la viga norte cedió. El tejado se derrumbó donde acababan de estar. Silas se giró. Emiline estaba de pie observando el colapso del granero, el cabello empapado, el pecho subiendo. La miró. Realmente la miró. Estaba regada part del viento y la lluvia no separada de ellos. ¿Cómo lo supiste? Preguntó. Ella tocó su pecho, luego señaló al cielo. Lo entendió. Lo sintió. Más tarde, en la cabaña, le dio una manta y se sentó a su lado. Tomó su mano y formó. Tú perteneces a esta tierra. Ella sonrió, luego colocó su mano en su pecho, sobre su corazón. Y por primera vez él sintió su ritmo, tranquilo, constante. Ella no escuchaba como los demás. Escuchaba más profundo y Silas, en ese momento, supo que también había sido escuchado. El viento que antes levaba sus euros ahora traía pasos. Vacilantes, luego confiados, algo había cambiado en el pueblo más allá de las cercas de Silas, no ruidosamente, no de repente, sino en silencio como comienza todo cambio verdadero. El primero fue Tom Weaver, un peón con un hombro desgarrado. El doctor estaba en el este y nadie más sabía como vender una herida verdad. Ligo una mañana gris, riendas en una mano, el otro brazo inerte. Silas lo veía desde el porche.
Que quiers Tom señaló más allá de él, donde Emiline estaba ardilada junto a un parche de hierbas. Dicen que regla cosas en silencio. Silas asintió lentamente. Lo hace. Emiline vino sin decir palabra. Examinó el brazo, sus manos firmes, su frente arrugada en pensamiento. Si movía como si escuchara no palabras sino algo más profundo. Cuando presionó el lugar correcto, Tom hizo una mueca, luego suspiró. 2 días después, luego una viuda. No había dormido en semanas. Emiline se sentó con el al anochecer, las manos descansando suavemente en sus hombros hasta que el temblor cesó. A la mañana siguiente, la mujer regresó con un pastel y una bufanda tejida a mano. Pero la chica dijo, la que escucha más que nosotros. Ese invierno pasó con menos voces osadas, menos nombres escupidos con miedo. Silas y Emiline vivían como antes, en silencio. Pero ahora, los transeúntes del pueblo se quitaban el sombrero. Algunos dejaban conservas en la puerta. Cada mañana Emiline escribía en la pizarra junto a la cocina, hoy será bueno, lo siento. A veces se equivocaba, pero la mayoría de los días tenía razón, y poco a poco la gente lo creía. Luego vino el domingo que lo cambió todo. La esquerza apenas se había levantado. La campana de la iglesia sonó, y antes de que su eco se desvaneciera, el pánico se extendió. Un niño de 7 años había desaparecido de su familia durante las tareas matutinas. Encontraron una bota cerca de la línea de árboles, nada más. Los hombres gritaban, las madres lloraban, los perros ladraban. Cuando Silas y Emiline lo superan, él alcanzó su abrigo. Emiline, a su lado, puso una mano en su brazo, luego se ardiló. Presionó sus manos en la tierra, palmas, muñecas, todo su antebrazo. Luego gateó hacia adelante, deteniéndose, siguiendo marcas sutiles, una piedra movida, una ramita rota. Se puso de pie y camino. No miró atrás, pero ellos la siguieron. Silas, luego Tom, luego otros a través de matorrales, crestas, cauces secos, hasta un claro rodado de cedros, donde lo vieron. El niño estaba acurrucado bajo un árbol inclinado, el tabillo hinchado, el rostro lleno de tierra y lágrimas. Emiline corrió. Se ardillo revisó su pierna, le apartó el cabello de los ojos. Luego levantó la vista hacia Silas, no orgullosa, no triunfante, solo aliviada. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia se volvió a contar, nadie la llamó extraña. La llamaron lo que realmente era. La chica que escucha con el corazón. El viento se movía lento esa tarde, rezando suavemente la hierba alta, como si recordara cada nombre que alguna vez se había susurrado en esta tierra. Habían pasado años. El rancho aún se mantenía, disgustado, más sabio, envuelto en el ritmo constante de una vida sin prisas. Silas caminaba un poco más lento ahora, y el cabello de Emiline se había vuelto largo, con hilos platidos, pero ninguno de los dos levaba la cuenta de los años y los números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos sostenidos silenciosamente entre dos manos, en la forma silenciosa en que un corazón dice, todavía estoy aquí. Los niños venían la mayoría de las mañanas desde el pueblo, desde el borde de las colinas, desde lugares donde las palabras a menudo se erguían demasiado rápido o se olvidaban con facilidad. Aquí encontraban algo más. Aprendían a escuchar, no con los oídos, sino con todo su ser. Se sentaban con Emiline en el jardín mientras ella les enseñaba a distinguir entre el miedo y la timidez en el movimiento de la nariz de un canillo. Se paraban junto a ella en el establo y veían como colocaba una mano en el flanco de un caballo, comándolo con nada más que su aliento. No enseñaba con reglas. Enseñaba con silencio y con la rara y preciosa forma en que sonría cuando entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Silas construyó un banco de madera bajo el álamo detrás de la casa.
Ahí si sentaban la mayoría de las tardes el y Emiline hombro con hombro, viendo al sol asentarse en las colinas. En esas tardes no hablaban mucho, no tenían que hacerlo. Él servía dos tazas de té, on calientes de la tetera, y ella tomaba su mano. El pulgar trazando un ritmo lento en el dorso. A veces, él sacaba una vieja armónica y tocaba una melodía sin nombre, y ella cerraba los ojos y se balanceaba como si pudiera sentir la canción ondear en el crepúsculo. Luego, una tarde, mientras las sombras se extendían por el campo de trigo y un silencio que sobre los árboles, Emiline se giró hacia él. Había aprendido un poco de habla lo largo de los años, no mucho, solo lo suficiente para leer labios y formar algunas palabras cuidadosas. La mayoría de los días on prefería sus manos, pero esta vez habló con su voz. Una voz no acostumbrada a ser escuchada, suave como una hoja cayendo en la nieve. No necesito sonido, susurró, solo a ti, Silas parpadeó. Por un largo momento no dijo nada. Luego asintió suavemente. Su garganta se apretó al responder. Te escucho, siempre lo he hecho. Si quedaron si hasta que la última luz se desvanció del cielo. A la mañana siguiente un nuevo grupo de niños ligó. Emiline escribió una frase en tiza en la pizarra clavada junto a la puerta principal. Lo hacía todas las mañanas como un ritual. Hoy decía, el día será amable, lo siento. Nadie preguntó como lo sabía, solo lo creían. Y cuando los ancianos del pueblo hablaban de la chica, que alguna vez no podía hablar ni escuchar, y no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos sacudían la cabeza con duda, pero la mayoría solo sonrió ascenso venía con un pastel y se quedaba lo suficiente como para irse con algo más suave en el pecho. Es invierno. Un niño se perdió durante una tormenta de nieve. Emiline se ardilló en la nieve fuera del granero, presionó sus palmas en el suelo y ladeó la cara hacia el viento. Luego se puso de pie y señaló al este. Silas la siguió durante 3 millas a través de un bosquecillo de pinos hasta que encontraron al niño acurrucado bajo un tronco caído, vivo, asustado, pero a salvo. Nunca volveron a cuestionarla después de eso. La escena final del año encontró a Silas y Emiline caminando juntos por el pasto. El cielo era amplio,